Tarzan se violancado na arena, desarmado, na companhia de assassino corpulento, aquem o mestre dos jogos havia vestido com tapa sexo e pele de leopardo semelhantes aos de Tarzan guarda os escolta pela arena e os detive na aria, abaixo do imperador, onde o mestre dos jogos anuncia que estes dois lutariam com as mãos nuas de maneira que a caçam apropriada e que aquele que permaneces vivo o usos enho na arena e o final do combate seria considerado vitorioso. O portao das masmaras permanecerá aberto, diz ele, se qualquer dos competidores obtiver pontuaco suficiente, poderá abandonar a arena, mas quem o fizer perderá a competição para o outro. A multidão veio. Não era para testemunhar exhibicos tão brandas como esta que haviam vindo ao Coliseu. Els queriam sangue. Els buscavam emis, mas esperaram, pois talvez esta competição pudes proporcionar comédia da qual tumbam desfrutavam. Se superas amplamente o outro, seria divertido ver o mais fraco buscar escapar. Els aplaudiram Tarzan e aplaudiram o assassino de testa baixa. Els gritaram insultos ao nobre patricio que era mestre dos jogos, pois conheciam a saranca e a irresponsabilidade dos números dadassem que a palavra foi dada aos competidores para se enfrentaram. Tarzan virou se para encarar o bruto de testa baixa e corpulento contra quem havia sido colocado, e via que algum se esforcara para selecionar digno antagonista para ele. O homem era pouco mais baixo que Tarzan, mas grandes e duros musculos se projetavam sob sua pele morena, avolumando se tão espessos suas costas e ombros a ponto de quase sugerir deformidade. Seus longos bracos pendiam quase os joelhos, e suas pernas grossas e nodosas sugeriam homem de bronze sobre pedestal de granito. O suido circulo Tarzan, buscando uma abertura. Ele franziu a testa ferozmente, como se quisesse assustar seu adversário. Ali está o portao, bárbaro, ele gritou em voz baixa, apontando para o extremo oposto da arena. Fuja enquanto ainda está vivo. A multidão rugiu provaco. Desfrutada em cursos gloriosos como esses. Eu o farei pedicos, gritou o assassino, e novamente a multidão aplaudiu. Esto aqui, diz Tarzan, calmamente. Fugam, gritou o assassino, e abaixando a cabeça, investia como touro enfurecido o homem macaco salta no ar que sobre seu antagonista, e o que aconteceu ocorreu tão rapidamente que ninguém ali, excito Tarzan, sub como fora realizado, apenas ele sabia que havia aplicado uma chave de pescaco invertida no assassino dado que a multidão viu foi a figura corpulenta precipitando-se uma queda brusca. Els ouviram ditado, meio atordoado, sobre a areia, enquanto o gigante bárbaro permanecia de bracos cruzados, olhando para ele da multidão voluble levantou-se de seus assentos, gritando de alegria. Hebet? Hebet, gritaram. E milhares de punhos cerrados foram estendidos com os polegares apontando para baixo, mas Tarzan apenas permaneceu ali esperando, enquanto o assassino, balancando a cabeça para clarear o cerebro, rastejava lentamente para se levantar o suido olhao ao reader, meio perplexo, e então seus olhos encontraram Tarzan. Com rosnado de raiva, ele investiu novamente. Novamente, a terrível guerra se fecu sobre ele, e novamente foi lancado passadamente ao chão da arena da multidão grita de alegria. Todos os polegares no Coliseu apontavam para baixo. Els queriam que Tarzan matasse seu adversário. O homem macaco olhou para o camarote de César, onde estavam o mestre dos jogos e subletas. Não é suficiente, ele exigiu, apontando para a figura prostrada do gladiador atordoado do prefeito fez gesto abrangente com a mão, englobando toda a audiência. Els exigem sua morte, diz ele. Enquanto ele permanecer vivo na arena, voce não será o vencedor. César exige que eu mate este homem indefso, questiona Tarzan, olhando diretamente para o rosto de subletas. Vossa Excelência ouviu o nobre prefeito? Respondeu o imperador, com altive.
Bom, diz Tarzan. As regras do concerto deverão ser cumpridas. Ele abaixo, agarro o corpo inconsciente de seu antagonista e o ergueu acima de sua cabeça. Assim, transporte vosso imperador de sua sala do trino para a avenida, ele bradou para a plateia gritos de delight madeiram a apreciaco do povo, enquanto César empalidecia e ruborizava de raiva e mortificação. Ele se levantou parcialmente de seu assento, mas o que contemplava nunca se concretizou, pois naquele instante Tarzan balancou o corpo do assassino para baixo e para trás como enorme pendulum, e então para cima como uma poderosa forca, arremessando-o sobre a parede da arena, diretamente para a tribuna de subletas, onde atingiu César, derrubando-o no chão. Está vivo e sozinho na arena, grita Tarzan, voltando-se para o povo, e, pelos termos de competição, o vencedor, e nem mesmo César o questionar a decisão que foi expressa pela multidão que gritava, berrava e aplaudia. Capítulo 15 Dias sangrentos sustaram noites inquietas celas desconfortáveis, onde pelos irados uniram forcas para banir o descanso. Quando os jogos começaram, havia dos detentos na cela ocupada por Tarzan, mas agora tres anis vejos pendiam contra a parede de pedra, e a cada dia eles se perguntavam qual seria a próxima vítima. Os de não reprovaram Tarzan por sua incapacidade de libertá-los, uma vez que nunca levaram a sério seu otimismo. Eles não conseguiam conceber a possibilidade de os competidores escaparam da arena durante os jogos. Simplesmente não foi feito, e era só isso. Nunca havia sido feito, e nunca seria. Sabemos que teve boas intenções, diz preclaras, mas sabíamos mais do que o senhor. As condições ainda não foram propícias, diz Tarzan, mas, o que me disseram sobre os jogos for verdade, o momento chegará. Que horas seriam propícias, pergunto hasta, enquanto mais de metade dos legionários de César lotavam o Coliseu. Deveria haver momento, Tarzan lembrou, que todos os competidores vitoriosos estivessem juntos na arena. Então, invadirmos a tribuna de César e o arrastarmos para a arena. Com subletas como rifam, podemos exigir uma audiência e osso dizer que nos dará nossa liberdade troca de César. Mas como podemos entrar na camarote de César, exigiu Midalo. Instante podemos formar degraus com homens vivos curvando-se, enquanto outros pisam suas costas como soldados escalando uma muralha. Talvez alguns de nos sejam mortos, mas número suficiente para sucesso capturar César e arrastá-lo para as arraias. Desejo-lhe boa sorte, diz preclaras, e, por Júpiter, acredito que terá sucesso. Eu só gostaria de poder estar com você. Now nos acompanhará, indaga Tarzan. Como poderia? Estarei trancado nesta cela. Não é evidente que eles não pretendem me inscrever nos concertos? Estou reservando para mim algum outro destino. O carcereiro me informa que meu nome não consta nenhum evento. Mas devemos encontrar uma maneira de levá-lo conosco, diz Tarzan. Não há como, diz preclaras, balancando a cabeça, tristemente. Espera, diz Tarzan. O senhor comandava os guardas do Coliseu, não é mesmo? Sim, responde preclaras. E o senhor tinha as chaves das celas, perguntou o homem macaco. Sim, responde preclaras, e tumbam das algemas. Onde eles estão? Pergunta Tarzan. Mas não, isso não servirá. Eles devem te-los tomado de voce quando o prenderam. Não, eles não o fizerão, diz preclaras. Na verdade, não os tinha comigo quando me vesti para o banquete naquela noite. Os dias meu quarto. Mas talvez tenham enviado por eles. Sim, eles os procuraram, mas não os encontraram. O carcereiro me pergunta sobre eles no dia seguinte minha prisão, mas lhe diz que os soldados os haviam tomado de mim. Lhe diz isso porque os havia escondido lugar secreto onde guardo muitos objetos de valor. Sabia que, se lhes dissesse onde estavam, levariam não apenas as chaves,
mas tumbam meus obstos de valor. Bom, exclama o homem macaco. Com as chaves, nosso problema está resolvido. Mas como o senhor vibe los, indaga preclaris, com sorriso pesaraço. Now sei, responde Tarzan. Tudo o que sei e que devemos ter as chaves. Sabemos também que deveríamos ter nossa liberdade, diz hasta, mas saber disso não nos torna livres. Sua conversa foi interrompida pela aproximação de soldados ao longo do corredor. No momento, destacamento de guarda palaciana para o frente à sala deles. O carcereiro destranco a porta e homem entrou, seguido por dois carregadores de tocas. Era afastas.ele alhau ao reader da cela. Onde esta preclaris, ele exigiu, e então, ali esta voce. Preclaris não respondeu. Levante-se, escreveu, ordeno fastas, arrogantemente. Levantem-se, todos vocês. Como os sentarese na presença de César, exclama ele. Suno titulo melhor para algum como voce, zombo preclaris. Arrastemo-nos para cima. Derrotalos com suas piques, grita fastas aos soldados do lado de fora da porta. O comandante de guarda do Coliseu, que estava logo atrás de fastas, bloqueou a entrada. Afastece, diz ele aos legionários. Ninguém de ordens aqui, excito César e voce indonao e César, fastas. Será dia, retruco o príncipe, e será dia triste para voce. Será dia triste para todos os castra sanguinários, respondeu o oficial. Diz que desejava falar com a preclaris? Diga o que tem a dizer e vá embora. Nem mesmo o filho de César pode interferir em minhas responsabilidades. Fastas tremuderava, mas sabia que estava impotente. O comandante de guarda falou com a autoridade do imperador, a quem representava. Ele se voltou para preclaris. Vimse o enviador meu bom amigo, Maximus Preclaris, para meu casamento, anuncio. Com sorriso zombiteiro. Ele esperou, mas Preclaris não respondeu. O senhor não parece devidamente impressionado, Preclaris, continuou o príncipe. Não se pergunta quem será a noiva feliz. Não deseja saber quem será a próxima imperatriz castra sanguinárias, mesmo que não viva para ver lá no trono ao lado de César, o coraco de Maximus Preclaris parou, pois agora ele sabia por que fastas havia vindo à sala de masmorra, mas não do sinal do que se passava seu peito, permanecendo sentado silencio no chão duro, com as costas encostadas na parede fria. Não me pergunteis com quem hei de caçar, nem quando, continue fastas, mas eu vos direi. O senhor deveria se interessa. Delecta, filhada de splendidus, não se atera traitor e criminoso. Ela aspira a compartilhar a purpura com César. Na noite seguinte ao último dia dos jogos, delecta e fastas se casarão no salão do trono do palacio. Regozijando se, fastas aguardava para saber o resultado de seu anuncio, mas, se esperava surpreender Maximus Preclaris com uma demonstração de desgosto, fracasso, pois o jovem Patricio o ignorou completamente, como se fastas nem sequer estivesse na sala, também atenco que o outro lhe dispensava. Maximus Preclaris virou se falou casualmente a Metelis, e a afronta silenciosa despertou a crescente ira de fastas a tal ponto que ele perdeu o pouco controle que tinha de si mesmo. Avancando rapidamente, ele se abaixou e esbofeteou Preclaris no rosto, cuspindo seguida sobre ele. Ao fazer isso, porém, aproximou-se de Tarzan, e o homem macaco estendeu a mão e agarrou-o pelo tornozelo, arrastando-o para o chão. Fastas gritou uma ordem aos seus soldados. Ele tenta sacar sua adaga ou sua espada, mas Tarzan tomou dele e arremessou o príncipe nos bracos dos legionários, que haviam ultrapassado o comandante de guarda do Coliseu e entrado na cela. Saia agora, fastas, diz o último. Já causa problemas suficientes aqui. Vou-me vingar disso, sibilou o príncipe, de todos vocês, e verer os ocupantes de cela com olhar furioso e ameaçador. Muito tempo depois de terem partido,
Cassius osta continuava a rir. Cesar, exclama ele. Porco. In quanto os prisioneiros discussum o desconforto de fastis e tentavam profetizar o que poderia resultar disso, viram uma luz tremula refletida ao longe no corredor frente a cela. Teremos mais hóspedes, disse Metellus. Talvez fastis esteja voltando para cuspar Tarzan, sugerio Cassius osta, e todos riram da luz avancava pelo corredor, mas não era acompanhada pelo pisar de pés de soldados. Quem quer que venha, vem silenciosamente e sozinho, disse Maximus Preclaris. Então não e fastis, disse osta. Mas pode ser assassino enviado por ele, sugerio Preclaris. Estaremos prontos para recebê-lo, disse Tarzan dada momento depois, surgiu ele de grade de porta de cela o comandante de guarda do Coliseu, que havia acompanhado fastis e que havia permanecido entre o príncipe e o prisioneiro. Apio Apollo, exclama Maximus Preclaris. Ele não é assassino, meus amigos. Não sou o assassino de seu corpo, Preclaris, disse Aplusis, mas sou, de fato, o assassino de sua felicidade. O que quer dizer, meu amigo, indago Preclaris. Msuaira, fastis me diz mais do que ele diz. Diz o que, pergunta Preclaris. Diz-me que delecta havia consentido se tornar sua esposa apenas na esperança de salvar seu pai e sua mãe, e voce, Preclaris, e sua mãe, festivitas. Chamalo. De porco e insultar o porco, diz Preclaris. Leva ela, Aplusis, a mensagem de que prefiro morar a vi la casada com fastis. Ela sabe disso, meu amigo, diz o oficial. Mas ela também pensa seu pai e sua mãe e nos. O quino de Preclaris que sobre o peito. Eu havia me esquecido disso, e ele lamento. Oh, deve haver alguma forma de impedir isso. Ele e filho de Cesar, lembro Aplusis, e o tempo e curto. EUSEI, exclama Preclaris, mas e horrendo dima. Não pode ser. Este oficial e seu amigo, Preclaris, pergunta Tarzan, indicando a pius Aplusis. Sim, responde o Preclaris. Voce confiaria nele plenamente, indago o homem macaco. Com minha vida e minha honra, responde o Preclaris. Diga a ele onde está o suas chaves e dias que es busque, diz o homem macaco. Preclaris se iluminou instantaneamente. Não havia pensado nisso, exclama ele, mas não, sua vida estaria em perigo. Jae. Diz Aplusis. Fastis jamais esquecerá ou perdora o que eu diz esta noite. Voce, Preclaris, sabe que já está condenado. Quais chaves senhor, deseja? Onde elas estão? Eu irei buscá-los. Talvez não quando subir o que são, diz Preclaris. Posso adivinhar, responde o pius Aplusis. O senhor esteve em meus aposentos com frequência, Aplusis. O outro assentiu afirmativamente. Recorda as prateleiras perto de janela onde meus livros estão. Sim. A parte de trás da terceira prateleira desliza para lado e, atrás dela, na parede, senhor, encontrará as chaves. Bom, Preclaris. O senhor os terra, diz o oficial. Os dima observavam a luz diminuindo a medida que a pius Aplusis se afastava pelo corredor sob o Coliseu. O último dia dos jogos havia chegado. A população sedentada sangue havia se reunido mais uma vez, tão ansiosa e entusiasmada como se estivesse prestes a experimentar uma emoção nova e desconhecida. Se as apetites limpo das memórias de semana anterior, assim como as áreas frescas da arena estavam limpas das manchas marrons do dia anterior. Pela última vez, os detentos da cela foram levados para recintos mais próximos da entrada da arena. Eles haviam sido melhor, talvez, do que outros, pois dos anéis apenas quatro estavam vivos. Maximus Preclaris foi o único a permanecer. Adiós, ele disse. Aqueles que sobreviveram ao dia estarão livres. Now nos veremos novamente. Boa sorte voce e que os deuses deem força e habilidade aos seus bracos e tudo o que posso pedir a eles, pois nem mesmo os deuses poderiam lhe dar mais coragem do que voce já possui.
A plusis nos falhau, dis asta. Tarzan pericia preocupado. Se o senhor estives vindo conosco, preclaris, now precisarimos das chaves. De dentro do recinto, onde estivem confinados, Tarzan e seus companheiros podiam ouvir os sons do combate, os gemidos, os gritos e os aplausos de plateia, mas não conseguiam ver o chão da arena. Era uma sala muito grande, com janelas fortemente gradadas e uma porta. Às vezes, dois homens, às vezes quatro, às vezes se saíam juntos, mas apenas dois ou três retornavam. O efeito sobre os nervos daqueles que permaneceram sem serem chamados era enlouquecedor. Para alguns, a expectativa tornou-se quase insuportável. Duas tentativas de suicídio e outros tentaram iniciar brigas com seus companheiros de prisão, mas havia muitos guardas na sala e os prisioneiros estavam desarmados. Suas armas sendo-lhes entregues sumandados terem desato o recinto e estaram prestes a entrar na arena. A tarde estava chegando ao fim. Medalo havia lutado com gladiador, ambos com armaduras completas. Hasta e Tarzan haviam ouvido os gritos entusiasmados da população. Eles haviam ouvido aclamações após aclamações, o que indicava que cada homem estava travando uma luta habilidosa e corajosa. Houve instante de silencio e, seguida, os gritos estrondosos de Habet. Habet. Acabo, sussurrou Cassius Asta. Tarzan não respondeu. Ele havia aprendido a gostar desses homens, pois os cara corajosos, simples e leais, e ele também se sentia interiormente comovido pela expectativa que devia ser suportada at que ou outro retornasse ao recinto. Mas não demonstrou exteriormente sua perturbação, e enquanto Cassius Asta caminhava nervosamente de lado para outro, Tarzan dos macacos permaneceu silencio, com os braços cruzados, observando a porta. Depois de tempo, a porta se abriu e Cecilius Metellus cruzou a soleira. Cassio Asta soltou grito de alivio e avançou para abraçar seu amigo. Novamente a porta se abriu e funcionário de menor escalão entrou. Venham, ele exclama, todos vocês. E o último evento. Fora do recinto, cada homem recebeu uma espada, punhal, uma lança, escudo e uma rede de canhamo, e assim equipados, foram enviados à arena. Todos os sobreviventes da semana de combate estavam presentes sem deles. Eles foram divididos duas partes iguais, e fitas vermelhas foram afixadas aos ombros de uma parte e fitas brancas aos ombros da outra. Tarzan estava entre os vermelhos, assim como Asta, Metellus, Luquidi, Bingo e Aganho. O que devemos fazer? Perguntou Tarzan a Asta. Os vermelhos lutaram contra os brancos at que todos os vermelhos se jam mortos ou todos os brancos. Eles agora deveriam ter visto sangue suficiente para satisfazê-los, diz Tarzan. Eles nunca se cansam disso, respondeu o Medalo. As duas partes marcharam para a extremidade oposta da arena e receberam suas instruções do prefeito encarregado dos jogos, e então foram formadas. Os vermelhos lado da arena, os brancos no outro. Trombetas soram e os homens armados avancaram uns contra os outros. Tarzan sorriu para si mesmo ao considerar as armas como as que deveria se defender. A lança, ele tinha certeza, pois os waziri são grandes lanceiros e Tarzan se destacava mesmo entre eles, e com adiga ele se sentia casa. Pois a faça de caca de seu pai fora sua única arma de pratico por tanto tempo mas a espada espanhola, e ele sentia, provavelmente provaria ser mais problema do que uma vantagem, enquanto a rede suas mãos não poderia ser mais do que uma piada infeliz. E ele gostaria de ter jogado seu escudo de lado, pois não gostava de escudos, considerando-os, geral, como obstáculos inúteis. Mas jaos havia usado antes, quando os waziri lutaram contra outras tribos nativas, e sabendo que eram construídos como defesa contra as mesmas armas que seus ponentes estavam usando, mantive o seu e avançou com os outros direto à linha branca.
Ele havia determinado que a única esperança deles residia contabilizar o maior número possível de adversários no primeiro confronto de armas, e essa ordem ele transmitiu à linha de frente, como advertência adicional de que, no instante que homem se livrista antagonista, ele deveria imediatamente voltar-se para ajudar o vermelho mais próximo. Ou aquele que estivesse mais gravemente situado à medida que as duas linhas se aproximavam, cada homem selecionou o oponente que estava frente a ele, e Tarzan descobriu que enfrentaria guerreiro negro das aldeias exteriores. Eles se aproximaram. Alguns dos homens, mais ansiosos ou nervosos do que os demais, estavam adiantados, outros, mais temerosos, ficaram para trás. Oponente de Tarzan o encontrou. Ja lancas vovem pelo ar Tarzan e o negro lancaram seus prostias no mesmo instante. E por trás do arremesso do homem macaco estavam toda a habilidade, toda a força muscular e todo o peso que ele podia contractá-la. Tarzan golpea para cima com seu escudo, e a lanca de seu ponente o atingiu de raspão, mas com tanta força que o cabo de lanca se estilhaca. Enquanto a arma de Tarzan atravessava o escudo de seu ponente e perfurava o coraco do suido havia outros dois caídos morto e ferido e o coliseu era uma babel de vozes e caos de ruído. Tarzan saltou rapidamente para auxiliar de seus companheiros, mas outro branco, que havia matado seu ponente vermelho, correu para interferir. A rede de Tarzan o incomodava. Então ele atirou branco que estava pressionando dos vermelhos e enfrentou a seu novo ponente, que havia desembanhado sua espada. Seu adversário era gladiador profissional, homem treinado no uso de todas as suas armas, e Tarzan logo percebeu que somente através de grande força e agilidade poderia esperar manter a altura deste ponente o colega não se apresso. Ele entrou lenta e cuidadosamente, tentando Tarzan. Ele era cauteloso, pois era veterano no negocio e estava imbuído de uma única esperança, viver. Ele se importava tão pouco com as veias e zombarias do povo quanto com seus aplausos, e odiava César. Ele logo descobriu que Tarzan estava adotando apenas táticas defensivas, mas isso tinha o propósito de zondar a seu ponente ou se fazia parte plano que levaria a uma surpresa repentina e rápida. O gladiador não conseguia adivinhar, nem se importava particularmente, pois sabia que era mestre sua arma e muitos cadáveres foram queimados que, vida, pensaram surpreendelo julgando a habilidade de Tarzan com a espada por sua destreza com o escudo. O gladiador pensou que estava enfrentando adversário altamente qualificado e esperou pacientemente que Tarzan iniciasse sua ofensiva e revelasse seu estilo. Mas Tarzan não possuía estilo que pode ser comparado ao do gladiador. O que ele aguardava era uma chance de sorte a única coisa que sentia que poderia lhe assegurar a vitória sobre aquele espadachim cauteloso e altamente habilidoso, mas o gladiador não lhe dava nenhuma abertura e ele esperava que de seus companheiros estivesse livre para vir seu auxílio, quando, de repente se avisou, uma rede caiu sobre seus ombros por trás capítulo 16 gachas hasta partiu o capacete de ladra o corpulento que o desafiava e, ao virar-se para procurar novo ponente, viu branco lancar uma rede sobre a cabeça e os ombros de Tarzan pelas costas, enquanto o homem macaco estava envolvido com gladiador profissional. Cassio estava mais próximo do gladiador do que o outro ponente de Tarzan e, com grito, lançou-se sobre ele. Tarzan viu o que Cassius hasta havia feito e virou-se para enfrentar o branco que o havia atacado pelas costas. O gladiador achou Cassius hasta ponente muito diferente de Tarzan. Talvez ele não fosse tão habilidoso com seu escudo. Talvez ele não fosse tão poderoso, mas toda a sua experiência. O gladiador jamais havia encontrado espadachim como aquele da multidão observava Tarzan desde o início do evento, pois sua grande altura,
Sua nades e sua pele de leopardo o distingueam de todos os outros. Observar mk o primeiro arremesso de sua lanca havia rachado o escudo de seu penente, derrubando o morto, e assistirem ao seu confronto com o gladiador, o qual não lhes agrado absoluto. A velocidade era demasiadamente lenta. E eles emissão buzinas e veias. Quando o elenco branco lanco a read sobre ele, eles oivaram de alegria, pois não sabiam de dia para o outro, ou de matuto para o outro, o que suas próprias mentes seriam no dia seguinte ou no matuto seguinte. Eles iram cruéis e estúpidos, mas não iram diferentes das multidões de qualquer lugar ou época. Como Tarzan, enredado na reed, virou-se para enfrentar a nova ameaça, o branco saltou sua direto para finalizá-lo com uma adaga, e Tarzan agarrou a reed com os dedos de ambas as mãos, rasgando-a como se fosse fita de papel, mas o cuidado estava sobre ele no mesmo instante. A mão empunhou atinho enquanto Tarzan agarrava o pulso de adaga. Sangue escorria de sob a pele de leopardo, de uma ferida sobre o coraco de Tarzan, tão perto estivera de morte, mas sua mão detive o outro a tempo e, agora, dedos de eco se fechavam sobre aquele pulso, que o homem clama de dor ao sentir-se os ossos esmagados. O homem macaco atraiu seu antagonista para si, agarrou pela garganta e o sacudiu como terrier sacode rato, enquanto o ar tremia com os gritos de deleite de multidão instante depois, Tarzan lançou o corpo sem vida para o lado, pegou sua espada e escudo que fora forcado a abandonar, e buscou novos inimigos. Assim, a batalha se travava ao redor da arena, cada lado buscando obter vantagem numérica para que pudessem atacar o restante de seus penentes e destruí-los. Cassio hasta havia esse livro do gladiador que atrara de Tarzan e estava envolvido com outro espadachim quando segundo o atacou. Dois contra são probabilidades passadas, mas caixas hasta tenta manter o segundo a distância que outro vermelho pudes vir seu auxilio. Isso, no entanto, não se confirmava com as ideias dos brancos que o estavam contractando, e eles se lançaram sobre ele com fúria redobrada para impedir justamente aquilo que ele esperava. Ele viu uma abertura e, rápido como raio, sua espada salta para ela, cortando a veia jugular de seus antagonistas, mas sua guarda estava baixo por instante e golpe de raspão atingiu seu capacete e, embora não o perforasse, o fez cambalir para a areia, meio atordoado. Hebet, clama o pavo, pois caixas hasta havia caído perto de dos lados da arena, onde grande número de pessoas podia vê-lo. Mpe sobre ele, seu antagonista ergueu o dedo indicador para a plateia e todos os pulgares foram para baixo. Com sorriso, o branco ergueu sua espada para cravá-la na gargantada hasta, mas, ao hesitar por instante, encarando a multidão, uma ensnaco para as galerias busca de efeito, Tarzan saltou pela areia mexa, jogando fora sua espada e escudo, retornando ao primitivo, a fera, para salvar seu amigo. Foi como a investida de leão. A multidão observou e ficou paralisada silencio. Eles ouviram avancar sua passada vários metros antes de alcançar o gladiador adversário e, como uma fera de selva, cair sobre os ombros e as costas de sua presa. Os dois desceram sobre o corpo de Asta, mas instantaneamente o homem macaco se pos de pé, suas mãos, estava seu antagonista. Ele o sacudiu como havia sacudido o outro sacudiu-o a inconsciência, sufocando-o enquanto o sacudiu-o a morte e lançou seu corpo para longe da multidão foi ao delírio. Eles se postaram sobre seus bancos, gritando e acenando lencos e capacetes, e atiraram muitas flores e doces na arena. Tarzan parou e ergueu caixas hasta, ajudando-o a se levantar. Ao perceber que ele não havia morrido e que a consciência estava retornando. Ao examinar rapidamente a arena,
ele constate que quins vermelhas sobreviveram, in quanto aptness des brancos restaram. Esta foi uma batalha pela sobrevivencia. Não havia regras nem ética. Era a sua vida ou a minha, e Tarzan reuniu os cinco restantes e atacou o branco mais forte, que, agora cercado por seis espadachins, sucumbiu a morte instante a ordem de Tarzan, os seis se dividiram, e cada grupo de três atacou outro grupo de brancos, de modo que, seguindo essa tática, o evento chegou a fim súbito e sangrento, com quins vermelhas sobrevivente e o último branco morto da multidão clamava o nome de Tarzan acima de todos os outros, mas subletas estava enfurecido. A afronta que lhe fora imposta por este bárbaro selvagem não fora vingada como esperava, mas, em vez disso, Tarzan alcançara uma popularidade pessoal muito maior do que a sua própria. O fato de ser efêmero e sujeito às mudanças de voluble opinião pública não diminuiu a indignação e o desgosto do imperador. Sua mente só conseguia conceber pensamento relação a Tarzan. A criatura deve ser destruída. Ele se volta para o prefeito encarregado dos jogos e sussurrou uma ordem da multidão exige alta voz que as coroas de lauro fossem concedidas aos vencedores e que lhes fosse dada a liberdade, mas, em vez disso, foram conduzidos de volta ao seu recinto, com exico de Tarzan. Talvez, sugeriram alguns membros da plateia, subletas o honrara particularmente, e esse rumor correu rapidamente pela multidão, como os rumores costumam fazer, se tornar uma convicção. Escravos vieram e arrastaram os cadáveres dos mortos, recolheram as armas descartadas, espalharam areia nova e a nivelaram, enquanto Tarzan permaneceu onde ele fora ordenado, sob o camarote de César. Ele permaneceu de braços cruzados, esperando sombriamente por algo que desconhecia. E então gemido baixo Sergio das arquibancadas lotadas gemido que cresceu volume 8 gritos de raiva, acima dos que Tarzan capta palavras que sovam como tirano, covarde, traitor, e abaixo subletas. Ele alhou ao reader e os viu apontando para a extremidade posta da arena. Voltando se naquela direção, ele viu a coisa que havia despertado sua ira, pois, em vez de uma coro de laros e liberdade, estava ali, observando-o, grande leão de juba negra, magro de fome. Diante da ira de populaco, subletas exhibia, exteriormente, uma postura arrogante e indiferente. Com desprezo, permitiu que seu olhar percorresse as arquibancadas, mas sussurrou ordens que enviaram 3 centurias de legionários para o meio do público, a tempo de intimidar alguns agitadores que os teriam liderado contra a tribuna imperial. Mas agora o leão avancava, e a cruel e egoísta plateia esqueceu sua momentânea raiva contra a injustiça na esperada emicaio da outro encontro sangrento. Alguns, que, momentos antes, haviam aclamado Tarzan em voz alta, agora aplaudiam o leão, embora, esse o leão fosse vencido, voltassem a aplaudir Tarzan. Contudo, eles não anteciparam isso, mas acreditaram ter esse aliado ao vencedor certo, uma vez que Tarzan estava armado apenas com uma adaga, não tendo recuperado suas outras armas após las jogado fora. No excito por tapa-sexo e pele de leopardo, Tarzan apresentava uma magnífica imagem de perfeição física. E o povo de castra sanguinarias lhe dedicou sua admiração. Eles haviam visto outros homens naquela semana enfrentaram outros leos com bravura e desespero, e viram a mesma postura corajosa no gigante bárbaro, mas o desespero que eles davam como certo o homem macaco não sentia. Com a cabeça achatada e meio agachado, o leão moveu-se lentamente em direção a sua presa. A pontada cauda tremendo antecipaco nervosa, seus flancos magros avidos para serem preenchidos. Tarzan aspirou. Sel proprio faz o leão, dificilmente saberia melhor o que se passava naquele cerebro selvagem. Ele sabia o instante exato que a carga final começaria. Ele conhecia a velocidade daquela investida rápida e mortal.
Ele sabia quando e como oleo esse ergueria sobre as patas traseras para agarralo com grandes garras e poderosas presas amarelas. Ele viu os musculos esse contraram. Ele viu a cauda tremendo aquietar esse por instante. Seus bracos cruzados caram ao lado do corpo. Edgar permaneceu sua bem na cintura. Ele expirou, agachado quase imperceptivelmente, com o peso sobre as pontas dos pés, e então oleo investio. Sabendo com que precisao a ferra havia cronometrado sua investida final, medindo a distancia a fraco de uma passada, assim como cacader se aproximada salto. O homem macaco sabia que a maneira mais segura de obter a primeira vantagem era desconcertar a ferra investida, fazendo o que ela menos esperaria. Numa, oleo, sabe que sua presa geralmente faz uma de duas coisas, ou fica paralisada de terror, ou se vira e foge. Tão raramente ele se propõe a encontrar numa que oleo nunca considera essa possibilidade, e foi, portanto, exatamente isso que Tarzan fez. Enquanto oleo avancava, o homem macaco salta para enfrentá-lo, e a multidão permaneceu sem fôlego e silencio. Mesmo subladas inclinou-se para a frente com os lábios entreabertos, esquecido, por momento, de que era César. Numa tento se contractou-la e se erguer para enfrentar aquele homem coisa precincoso, mas escorregou pouco na areia e a grande pata que atacou Tarzan foi mal calculada e era o alvo, pois o homem macaco havia se esquivado para lado e por baixo dela, e na fraco de segundo que numa levou para se recuperar, percebeu que suas passacos haviam se invertido e que a presa sobre a qual ele saltaria havia se virado rapidamente e saltado sobre ele. Sobre as costas do leão, Tarzan dos macacos saltou. Antebraço gigante circundava a gargantajuba, pernas musculosas cruzavam-se sob o ventre magro e esguio, ali se travando. Numa se, bateu com as patas e virou-se para morder a ferra selvagem suas costas, mas o braço forma de torno, volta de sua garganta, apertou-se mais, sairando-o de modo que suas presas não pudessem atingir seu objetivo. Ele saltou no ar, ao pausar na areia, sacudiu-se para se livrar de ferra humanerosamente que se agarrava a ele. Mantendo sua posição com as pernas e braço, Tarzan, com a mão livre, procurava o punho de sua adaga. Numa, sentindo a vida lhe ser sufocada, ficou frenético. Ele se ergueu sobre as patas traseiras e se atirou ao chão, rolando sobre seu antagonista, e agora a multidão encontrou sua voz novamente e gritou dele rauco. Nunca na história da arena se testemunho seu encierro como este. O barbaro oferecia uma defesa que eles não haviam considerado possível e o aplaudiram, embora soubessem que, eventualmente, o leão venceria. Então, Tarzan encontrou sua adaga e cravou a lâmina fina no flanco de Numa. Logo atrás do cotovelo esquerdo. Novamente e novamente a faça atingia o alvo, mas cada golpe parecia apenas intensificar os esforços selvagens de ferra investida para sacudir o homem de suas costas e despedacá-lo. Sangue misturava-se a espuma nas bochechas de Numa, enquanto ele permanecia afigante sobre pernas tremulas, após último esforço inútil para desaljar o homem macaco. Ele cambiou, sentindo tontura. A faça atingiu profundamente mais uma vez. Grande fluxo de sangue jorrou da boca e das narinas de ferra moribunda. Ele cambiou para a frente e caiu sem vida sobre a areia carmesim. Tarzan dos macacos saltou para ficar de pé. O combate pessoal selvagem, o sangue, o contato com o corpo poderoso do carnívoro haviam despojado do último vestigio de tenue camada de civilização. Não era lord inglês quem ali estava, com pé sobre sua presa e, através de palpebras semicerradas, encarava a multidão rugindo ao seu redor. Não foi homem, mas uma fera selvagem, que ergueu a cabeça e ontuou o selvagem grito de vitória do guerrilheiro, grito que silenciou a multidão e lhe gelou o sangue. Mas, instante,
o fitico que o havia dominado passo, sua expresse o medo. A sombra de sorriso cruzo seu rosto quando se abaixoe, limpando o sangue de sua adega na crina de numa, devolveu a arma abainha. O siam de César transformou sem terror ao perceber o significado de estrondosa o vaco que o gigante bárbaro recebia do pavo de castra sanguinarias. Ele sabia muito bem, embora tentasse ocultar o fato, que não gozava de popularidade e que fastas, seu fio, era igualmente odiado e desprezado. O bárbaro era amigo de Maximus Preclaris, a quem havia prejudicado, e Maximus Preclaris, cuja popularidade entre as tropas era inigualável, era amado por delecta, filha de Dion Splendidus, que poderia facilmente aspirar a purpura com o apoio de ídolo tão popular como Tarzan se tornaria caso lhe fosse concedida a liberdade, de acordo com os costumes e regras que regem os concursos. Enquanto Tarzan aguardava na arena e o povo se extasiava com seus gritos, mas legionários se dirigiam às arquibancadas, que a muralha se enchesse de piques reluzentes. César susurrou consulta com o prefeito dos Iagos. Trombetas soaram e o prefeito se levantou, erguendo a palma da mão aberta sinal de silêncio. Gradualmente, o burburinho diminuiu e as pessoas aguardavam, ouvindo, esperando as honras que irão costumeiramente concedidas ao herói proeminente dos Iagos. O prefeito pigariu. Este bárbaro proporcionou entretenimento tão extraordinário que César, como favor especial a seus leais súditos, decidiu adicionar mais evento aos Iagos, no qual o bárbaro poderá novamente demonstrar sua supremacia. Este evento será mas o que o prefeito disse seguida foi abafado por murmurio de surpresa, desaprovaco e raiva, pois o povo já havia percebido a arte manha cruel e injusta que Subletus estava prestes a aplicar sobre seu favorito. Eles não se importavam com o Iago limpo, pois, embora o indivíduo possa falar sobre isso casa, ele não tem lugar na psicologia de multidão. Mas a multidão sabia o que queria. Desejava idolatrar herói popular. Não desejava vê-lo lutar novamente naquele dia e queria frustrar Subletus, a quem odiava. Ameaçadores eram os gritos e as ameaças dirigidas a César, e apenas as lancas reluzentes mantinham a multidão a distância. Na arena, os escravos trabalhavam rapidamente, o caido numa fora arrastado, a areia vereda e assim que o último escravo desapareceu, dizendo Tarzan novamente sozinho no recinto, aqueles portos ameaçadores, no extremo oposto, abriram se mais uma vez. Capítulo 17 Enquanto Tarzan olhava para o extremo oposto da arena, avista-se escolas turo sendo conduzidos atrás do portal. Eles haviam ouvido o grito de vitória e cor estrondosamente da arena alguns minutos antes e agora saíam de suas jalas, tomados por excitação e ferocidade. Já há muito tempo estavam eles mal-humorados e irritáveis devido ao confinamento e as provocações e zombarias a que haviam sido submetidos pelos cruéis sanguinários. Diante deles, viram homem coisa odiado Tarmangani. Ele representava as criaturas que os haviam capturado, provocado e ferido. E su gaya, rosno dos girlas. E mato. E su zutho, burro outro. E mato. Madam os Tarmangani, rosno goyad, enquanto os cis avancavam passadamente as vezes ertos sobre as patas traseiras, as vezes balancando com os nos dos dedos retorcidos no chão da multidão veio e grunhiu. Abaixo César. Morda Subletus, ergueu-se distintamente acima do tumulto. Todos estavam de pé, mas as lancas reluzentes os mantinham respeto. O dois, com mais coragem do que juzo, tentaram alcançar o camarote de César, mas acabaram nas lancas dos legionários. Seus corpos, jazendo nos corredores, serviam de advertência aos demais. Subletus virou-se e susurrou convidado na tribuna imperial. Esta deveria ser uma lição para todos aqueles que usariam afrontar César, disse ele. Completamente correto, respondeu o outro. O glorioso César e, de fato, todo poderoso,
mas os labios do suido estavam azuis de terror e overqueo grande e ameaçadora era a multidão e queo escaches e paucas pareciam as picas reluzentes que se interpunham entre ela e a tribuna imperial a medida que os macacos se aproximavam, Zutho estava na liderança. Eu su Zutho, ele exclama. Eu mato. Observe com atenco, Zutho, antes de mudar seu amigo, respondiu o homem macaco. Eu su Tarzan dos macacos. Zutho pero, perplexo. Os dima se aglomeraram ao seu reader. O tarmangani falou na língua dos grandes macacos, disse Zutho. Eu o conheco, disse Goiad. Ele era o rei da tribo quando eu era jovem simio. E, de fato, white skin, disse Gaia. Sim, disse Tarzan, su pele branca. Estamos todos presos aqui juntos. Esses tarmangani são meus inimigos e cias. Desejam que lutemos, mas não o faremos. Não, disse Zutho, não lutaremos contra Tarzan. Bom, disse o homem macaco, enquanto se reuniam ao seu reader, fareando para que cias narizes pudsem validar o testemunho de cias alhas. O que aconteceu, rasno sublatus. Porque não o atacam. Ele lanco fítico sobre eles, respondiu o convidado de César das pessoas observavam com admiraco. Eles ouviram as feras e o homem resnando uns para os outros. Como poderiam eles adivinhar que estavam conversando sua língua comum? Eles viram Tarzan virar se caminhar direto à tribuna de César, sua pele bronzeada rocando os casacos pretos das feras selvagens que se moviam passadamente ao seu lado. O homem macaco e os macacos pararam abaixo do imperador César. Os alhas de Tarzan percorreram rapidamente a arena. A parede era guarnecida por legionários, de modo que nem mesmo Tarzan poderia passar por eles ileso. Ele alhau para sublatus. Seu plano falhau, César. Aqueles que senhor, penso que me despedacariam sao meu próprio povo. Eles não me farão mal. Se houver outros que se voltariam contra mim, que venham agora, mas sejam rápidos, pois minha paciência está se esgotando e, se eu disser a palavra, esses macacos me seguirão para o camarote imperial e o farão pedicos dati e exatamente isso que Tarzan teria feito, caso não soubesse que, embora pudes, sem dúvida, mudar sublatus, seu fim viria rapidamente sob as lancas dos legionários. Ele não estava suficientemente familiarizado com os costumes das multidões para saber que, seu estado de espírito atual, o povo teria se aglomerado para protegê-lo e que os legionários, com poucas execos, teriam se unido a eles contra o odiado tirano dado que Tarzan desejava particularmente era efetuar a fuga de caixas hasta e Sicilias metelas simultaneamente com a sua, de modo a ter a vantagem da assistência deles sua busca por Eric von Harbin no Império do Oriente, portanto, quando o prefeito o ordeno de volta a sua masmorra, ele foi, levando os macacos consigo para suas jalas. Aos fecharam os portos de arena atrás de si, ele ouvia novamente, acima do rugido de populaco, a exigência insistente, abaixo sublatus. Ao abrir a porta de cela, o carcereiro, Tarzan viu que seu único ocupante era Maximus Preclaris. Bem-vindo, Tarzan, exclama o romano. Não esperava revê-lo, como e que o senhor não está nem morto nem livre. E justica de César, respondeu Tarzan, com sorriso, mas pelo menos nossos amigos estão livres, pois vejo que não estão aqui. Não se ilida, bárbaro, diz o carcereiro. Seus amigos estão presos saranca outra cela. Mas eles conquistaram sua liberdade, exclama Tarzan. E voce tumbum, retruco o carcereiro, com sorriso, mas voce esta livre. Ultrage, exclama Preclaris. Não é possível realizar. O carcereiro de Ambrose. Mas já esta feito, diz ele. E porque, indago Preclaris. Acha que pobre soldado tem a confiança de César, perguntou o carcereiro, mas vai a razão ser comentada.
Acidico esta no ar Cesar team o señor y todos os seus amigos, pois o pavo o favoris y o señor favoris dion splendidus. Entando, despreclaris, y, portanto, devemos permanecer aqui indefinidamente. Dificilmente daria indefinidamente, sorio o carceriro, enquanto fechava a porta e a trancava, diazando os sozinhos. Now goste do alhar mcs alhas nem do tom de sua voz, despreclaris, depois que o sujeito saia de alcance. Os deuses são cruéis, mas o que mais posso esperar deles quando at mesmo meu melhor amigo me decepciona. Voce se refera a apio aploso, pergunta Tarzan. Ninguém mais, responde o preclaro. Se tivesse trazido as chaves, ainda poderíamos escapar. Talvez devessemos, de qualquer forma, diz Tarzan. Nunca deveria perder a esperança at estar morto e nunca estive morto. O senhor não conhece nem o poder nem a perfidia de Cesar, respondiu o romano. Nem Cesar conhece Tarzan dos macacos. A escuridão acabara de envolver a cidade, apagando at mesmo a tenue luz da cela de masmorra. Quando os dois homens perceberam fixes de luz vacilante diminuindo a escuridão do corredor externo. A luz aumentou e eles souberam que algum se aproximava, iluminando a seu caminho como uma toca flamejante. Os visitantes da masmorra sob o coliseu eram poucos durante o dia. Guardas e carcereiros passavam ocasionalmente, e duas vezes por dia escravos tracham comida, mas a noite aproxima-que o silenciosa de uma única toca poderia pronunciar mais mal do que bem. Preclaris e Tarzan interromperam a conversa desultória com a qual haviam passado o tempo e esperaram silencio por quem quer que estivesse chegando. Talvez o visitante noturno não fosse para eles, mas o egoísmo de descreca naturalmente sugeria que sim e que suas intenções poderiam ser mais sinistras do que amigáveis. Mas não tiveram que esperar muito tempo, e suas suspeitas impediram qualquer possibilidade de surpresa quando homem parou diante do portão gradeado de sua cela. Enquanto o visitante encaixava a chave na fechadura, Preclaris o reconheceu através dos grades. Apias a pluses, exclama. Voce chego. PSST, advertiu a pluses, e abrindo rapidamente o portão, entrou e ficou silenciosamente atrás de si. Com alhar rápido, ele inspecionou a cela e, seguida, apagou sua toca contra a parede de pedra. E uma sorte que esteja sozinho, disse ele, falando sussurros, enquanto se abaixava no chão perto dos dois homens. Voce está tremendo, disse Preclaris. O que aconteceu? Não é o que aconteceu, mas o que está prestes a acontecer que me alarma, respondeu a pluses. Provavelmente, senhor, se pergunta por que eu não havia trazido as chaves. Sem dúvida, o senhor deve ter me considerado infiel, mas a verdade que, este instante, isso tem sido impossível, embora eu estivesse pronto antes a arriscar minha vida na tentativa, como está fazendo agora. Mas por que deveria ser tão difícil para o comandante de guarda do Coliseu visitar a masmorra? Eu não sou mais o comandante de guarda, respondeu a pluses. Algo deve ter despertado as suspeitas de Cesar, pois foi removido na hora que o dias pela última vez. Se algo moviu e relata nosso plano, foi apenas minha conhecida amizade por voce que desperta suas suspeitas, so posso supor, mas o fato é que tenho sido mantido serviço constante na porta pretoria desde que foi transferido do Coliseu. Não me foi sequer permitido retornar a minha residência, sob alegato de que Cesar espera uma revolta dos bárbaros das aldeias exteriores, o que, como todos sabemos, é absolutamente ridículo. Arrisquei tudo para desarmeu posto ha apenas uma hora, e isso por causa de voto que me foi transmitido por jovem oficial, que veio substituir outro no portão. O que ele diz? Exigio Preclaris. Ele diz que oficial de guarda palacianal he informou que havia recebido ordens para vir a sua cela esta noite e assassinar tanto o senhor quanto este bárbaro branco. Apreciai-me a festivitas e juntos encontramos as chaves que prometi trazer-lhe.
mas mesmo enquanto me esgueirava pelas sombras das ruas da cidade, esforçando-me para chegar ao Coliseu sem ser observado ou reconhecido, temi que pude ser tarde demais, pois as ordens de César são para que o senhor seja despachado imediatamente. Aqui estão as chaves, preclaras. Seu puder fazer mais, ordem-me. Não, meu amigo, responde o preclaras, o senhor já arrisca mais do que o suficiente.